and fold. And fold. And action. ساتر يا رب. في ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء رقم 3 من لعبة ذا كاستنج اوف فرانكستون، واتمنى يكون الجزئين اللي فاتوا يكونوا عجبوكم وتكونوا استمتعتم بيهم وتكونوا انبسطتم. والنهارده ان شاء الله هنكمل الجزء رقم 3، ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعة تشتركوا لو انتوا لسه مش مشتركين، وتدوسوا على زرار اللايك لو عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي كومنت تقولوا رايكم في الجيم، وتدوسوا على زرار الجرس وتختاروا اول واحدة اللي هي الكل او اول علشان يوصلكم كل جديد او منزل اي فيديو. ويلا بينا نبدا مع بعض البارت رقم 3. حلوه يا جماعه، البارت رقم 3 هيبدا اهو. يا مسهل الحال. اوجستين دي يا جماعه الواحد مش مستريح لها يا اخي. اوجستين دي حاسنا كده بتلعب عليهم لعبه خطيره من ساعه ما قالت ماي كي ماي كيلر. ايوه فرانكستون عندها هو النمبر 1 السفاح قتل القتلة لكن عايز يقتل الطفل. يا اخي حرام عليك، بس لا مات موتة شنيعة، موتة شنيعة. هتصحيه تاني؟ شكل كده في حاجات خطيرة هتحصل، خطيرة، ربنا يستر. حلوة يا جماعة، الشابتر هيبدأ جديد. هنتعرف على باقي الشخصيات. جيمي اوكي. ايه ده، واحد بيعذبه ولا ايه؟ عمال يصوره؟ There's just one thing you bastards will just never understand. You can tie us up, you can torture us, you can put us through every hellish trial your sick imaginations can come up with. ايوه كده، ما تخافش منه مهما كان، اي حاجه هيعملها فيك. ايه ده، دوس 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 دوس. كنت سايب الماوس كيبورد. ها يا مسهل. حلو، فكيت ال كان مايد ايدي، فكيتها. My sister. All I have to do is betray my own sister. يا نهار ابيض. And you'll let me go free. يعني يخون اخته ويسيبه؟ بس انا مش سامع صوته يعني. God damn you for forcing me to make this impossible choice. متحدي، افضل ان اموت يائس خدها. لا مش معقول هبقى جبان كده او هبيع اختي يعني. لا يلا افضل ان اموت، ربنا يستر. بس اكيد مش هموت من اولها يعني يا جماعه. I'd rather die 1,000 miserable deaths than betray someone I love. طبعا اختي يا ابني، في ايه؟ No. And there is nothing you can do to change my mind. صح كده. All right, you alien scum. Do your worst. I can take it. اعمل اللي انت عاوزه بقى. تسمع ده؟ لا ارجوك لا. هيعمل ايه؟ مشغل منشار، هيقطع حته في جسمه. لا حاول تهرب طيب ولا حاجه. ايوه كده، ايوه بقى، هو ده الكلام. الله عليك، برافو عليك، 100 100 يا معلم. ايه ده في ايه؟ انت ضربته ضربتين وخلاص ولا ايه؟ افتكرتك قضيت عليه، يخرب بيته. يا لهوي، ايه ده، مات بجد؟ ايه ده؟ بيصوروا حاجة تمثيلية. جيمي. Because I felt like maybe I oversold her a little. You gotta play to the cheap seats, Jaime. That's where the money is. كريس سعيد بتمثيلك. هي اسمها كريس، ماشي. Let me check the game. وليندا
can check the gate on these little Super 8s? دي تقريبا ليندا دي The lens دي, doesn't come دي off. ليندا دي Somebody just وهي wanted to كبيرة show ما off all كنا the fancy new كانت في crafts الأول they learned from the صح؟ film production books in the تقريبا احنا library. رجعنا 1980 I'm just trying to take the craft فدي seriously. تقريبا وهي صغيرة ليندا هي تقريبا نفس الشخصية اللي كانت موجودة في الأول مع ماديسون. So, are we good or what? لا 100 التمثيل ده أنا صدقته، أنا فكرت في إن هو في خطر It وكده. looked great. How did the blood gag look? Well, Linda, you did get the blood gag, didn't you? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face. وكانت a little. مزومة على جيمي I بس. told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera too. خلاص حصل خير. هو المشهد كان حلو برضه على فكرة يا And كريس. there's no such thing as a wide close-up Or an extreme shot. or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? دفاعي كريس، أنا أثق في حكم ليندا عليك احترام المخرج. يا ستي نديها مساحتها، هي المخرج ماشي زي بعضه. Linda, when you're making movies, you gotta respect the director's vision. صح. And this is Chris's film. ليندا منزعجة لأنك انحست لكريس. Don't worry about it. Let's just go again, okay? You did it your way. Now we do it my way. زي بعض. Hold حصل خير يا still, جماعة، إن let شاء me الله في الآخر cool هنطلع off. فيلم حلو يعني. We'll get it on this one. مخرج ومنتج وممثلين. You can حلو. just make it up to me in my trailer after the shoot. أوكي. Yeah. أوه. Oh, it's like spearmint cough syrup. Yeah, oh my god, Nah. it's kind of real. أنا أبيض. More You guys want me to leave? All right. On your feet, people. Everybody back to one. We're going again. هتنسي نفسك We وتنسي are الفيلم ولا going إيه؟ هنقعد نحب في جيمي. Okay. Sound speeds. هنعيد تاني ولا إيه؟ هنعيد نفس اللي كنا بنقوله؟ All right. ولا مشهد everybody جديد؟ settle. And hold. And hold. And action. ساتر يا رب. في إيه ده؟ الرعب ده يا جدعان في إيه؟ يا لهوي الكاميرا اتكسرت. That is not good. أنا اتخضيت من دخلته بجد. What do you think you're doing in here? إيه ده سام. Hi, Mr. Green. Sheriff, Sheriff. Right. Sorry. how many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take. For our film production. شكله كده مكان You can't shoot a movie خطير. here. But this كان is هنا where the خطير. big climax مش حلو. happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing قاعد في حتة مش بتاعته. unless you want to spend the night locked up in jail. I وأحبسكم. suggest you, Miss Castle, and Miss... Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Miss Gordon. الضحكة بتاعتها دي. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, set 1 foot back here in the Cedar Steel Mill. Ever. ever. نحن آسفون حقا إذا لم نحصل على آخر اللقطات لدينا. مش عارف نعمل إيه. إيه رأيكم يا جماعة؟ اعتذاري. صح كنا قبل ما نخلص المشهد يعني. طب نقول له دي نشوف هيقول إيه. Sheriff Green. ما جاتش sir, على المشهد ده with all يعني. due respect, we almost got this thing entirely in the can, and if بالظبط. we don't get our last few shots here in our main location, we're gonna have to scrap the whole thing. Then you're just gonna have to scrap the whole thing. الغوا بسهولة كده بيقول كده بعد ما خلصوا المشهد. قربوا يخلصوه يعني. Arrest us for trespassing. Linda. Linda, come on. I know I'm just Robert's dad, but I'm still a cop. الدرجة دي كده الحبس عندك سهل يا ليندا. Because you really, really cannot be here. خلاص يا عم هنمشي يا عم، خلاص هنكمل في Why حتة do you تانية. care so much? I thought it was abandoned. Yeah, it's not like we're looting the place. It's not safe. Just go home. يا عم احنا بالنهار يعني مش هيحصل لنا حاجة ما تقلقش. الكلام ده لو بالليل. I don't think you're gonna be doing any more filming today.
Not with that. كاميرا اتكسر صحيح. انتوا هيصوروا ازاي؟ صح انا نسيت الموضوع ده. هيصلحوها بقى ولا ايه؟ ولا هيجيبوا كاميرا The تانية؟ hell crawled up his ass? No, he's not so bad. Usually. We're not gonna do what he says, right? الله اعلم. Really? ايه We'll هيمشوا؟ figure out how to finish the movie when we get back to the garage. اصل ما هتكملوا الفيلم ازاي صحيح؟ ما خلاص بقى الكاميرا باظت. يروحوا يصلحوها. بس اللعبة جميلة يا جماعة. بس لسه لحد دلوقتي مش عارفين بقى الخطر فين. ربنا يستر. هي فرانكستون ده بعد ما مات هيرجع يصحى تاني ولا ايه؟ ولا روحه هتتحول لواحد شرير؟ او هيبقى فيه شبح او حاجة مش عارف. يلا ربنا يسترها. جاي تصوروا في الحتة الخطرة، المكان الخطر ده. Now don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. اشوفكم بس تاني. سام انتوا حرين. احبسكم كلكم. يا مسهل الحال. يا ترى هيعملوا ايه؟ انا اعتقد ان هم هيروحوا لسه هيشتروا كاميرا او هيصلحوا الكاميرا أو العدسه اللي اتكسرت دي. يعني تقريبا عدسه بس اللي اتكسرت يعني ممكن تتصلح. يا مسهل الحال. المهم تبقوا مبسوطين يا جماعه. اهم حاجه ده اهم حاجه عندي. وهنبدا الشابتر الثالث. حلو قوي. 1980 وكنا في الاول بنلعب تقريبا في 1960 مثلا. لو انا مركزتش قوي بس هي حاجه و60. خلي بالكم عشان الزمن بيتغير في اللعبه دي. وفي زمن بتاع 2024 اللي كنت بلعبه من شويه. ففي ثلاث ازمان يعني. فبنلعب في اللعبه بثلاث ازمان عشان ايه تركزوا. عشان يعني لا ما تستغربوش او تقولوا القصه ملخبطه او حاجه. كريس هنلعب بكريس. What a complete and utter disaster! Don't be so dramatic. It's not like we've got a real لسه كريس deadline. متلاقيش. Who needs a real deadline هنعمل when الفيلم إن شاء الله. every wasted second brings you closer and closer to your ultimate لا 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 لا. cosmic اوعى eternal يجيلك deadline. احباط. اوعى يجيلك احباط. I like it. Hey, what are these? Oh, I got those for us all to wear when we shoot. Surprise. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador. Yeah. التيشيرت Not ده a مين اللي chance. جابه؟ هي جابته. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, هي you know, لا you're تقريبا looking عدسه at- بس اللي اتكسرت. انا اعتقد Whatever. الكاميرا نفسها سليمه We يعني. got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. انت عايز تضايق نفسك وخلاص يعني. الراجل Doesn't بيفرفشك Sheriff يعني. Green have anything better to do with his time? Like go after actual criminals and معلش بقى shit? خايف على Cedar Hill's مصلحتك not يا exactly كريس. a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? قاتل When was متسلسل. this? I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, you're still just a baby. And you still don't know anything. انت لسه Now, طفل. be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh, مصنع yeah, that's where it الصلب all went down. So اللي you حصل do فيه know stuff. And قتل you لما held قتل back, you traitor. Yeah, because I Frank knew you'd Stone. get all سام like قتل this. فرانك Hell ستون. yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. عمال يخطف اطفال ويقطع So جثث. what was this guy's فرانك role? ستون. Maybe we should write him into the movie. Oh, I don't know if we... Frank Stone. هي ما اتخضتش ولا خافت كده. So وعايزه Frank تعمل اي Stone فيلم. was actually اللي هو حاجة ترند يا جماعة، حاجة killing ترند. in the steel mill? Like our steel mill where we were just shooting like an hour ago? That's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. قفلوا المصنع ده بعد بقى لما مات حاجه زي كده. لما بقى سام راح قتله. محير لماذا تعتقد انه كان يفعل؟
من هم الضحايا؟ محير. What do you think he was up to? There has to be a reason for him to kill a bunch of people, right? There was never any kind of confession, so they don't really know for sure. Someone somewhere's gotta have some idea. Well, we could always just ask Frank Stone. Huh? Crystal ball, Ouija board, what will they say? And Miss BB's hotline, the dead are just a seance away. Okay. I called Miss BB once. I tried to speak to Mary Shelley, but Miss BB thought that was my grandmother, so she kept going on and on about eating enough cabbage soup. Did you get a recipe? Oh, damn. Then again, maybe it's better not to dig up old bones. If it's ancient history. People don't really like to talk about it. You do get reporters asking around sometimes. It really rubs people the wrong way. Once Sam Green became sheriff, that all died down anyway. مريب استجواب. يبدو أن الشريف جرين يهتم كثيرا بهذا الأمر. استجواب ماذا كان يسأل عنه المراسلون؟ استجواب. عايز أشوف استجواب دي. What exactly were the reporters asking about? I don't know. They're reporters. They just want to dig up dirt. They had to have been on to something if they kept coming back. Well, just forget about it. Everybody around here has. Except Sheriff Green. Fine. If you guys aren't interested in filling me in, I'll find someone رفض else. جيمي who is. الكشف عن المزيد Okay. إزعاجك؟ Good luck. I guess it doesn't really matter what happened at the mill since we can't finish shooting there with a busted camera. Hey, why don't we just take the camera to the drugstore and see if we can get it fixed? So, صيدلية؟ yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget يودوه on the صيدلية إيه؟ مش فاهم. t-shirts. الكاميرا يودوه صيدلية؟ Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. يا ساتر يا رب. Puedes castigar, papá. No tengo 16 años y ya no vivo en esta casa. ايه ده ايه اللغة الغريبة دي؟ اسباني ده ولا ايه؟ What? You want a piece of me too? انت جاي بقى سخنة بقى من بره وهتسخن علينا. متعاطف مرحبا، هل انت بخير؟ مبهج، هودي بارتنر، يعني برضو زيك صديقتي او كده يعني. طيب نحاول نهدي. يعني مش عارف، هي الاتنين يعني حلوين بس خلينا متعاطف. Hey, you okay? What's up? Nothing. It's fine. Didn't sound fine. As soon as Mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. ده مين ده؟ I'm sure بتكلم he's ابوها ولا ايه؟ worried about Mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not to ground me like I'm 16. Totally. What is he thinking, right? Sorry. I guess I just needed to blow off some steam. I get it. The last thing خلص Mom بعضه needs is for us to بخار. be screaming at each other. It's true. Yeah, and you've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh. What? Linda, where's the Jaime bell? Ring, ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to lay it on a little thick whenever he's about to هي ask دي for a اخته؟ favor. No. اوكي I'm just لسه مركز دلوقتي. speaking from the heart. هما دول اخواتي Okay. الاتنين دول. What do you need from me? Well, يعني we're making this movie. عايزين نصلح and الكاميرا يعني. So close to صح؟ finishing, أكيد. but we just need a little extra عايزين bit فلوس. of money. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera got busted today, and we need a few bucks to get it fixed. Ouch. امم How much do you need? $20 ستغطيها متوتر، غير رسمي $10 فقط. طب انا مش عرفنا هتتصلح بكام يعني. يعني الموضوع برضو تحس كده يعني هنخلي معانا 20 احتياطي ولا 10. ممكن اقول لها 20 ما توافقش، تقول لك كتير مثلا. والله ما عارف يا جماعه. نجرب نشوف 20 كده ولا ايه؟ ماشي 20. Just like $20.
We'd probably cover it. $20. That ain't pocket change. That's how much camera repairs cost these days. Seriously? We're trying مش to make مصدقة. this thing good, and good don't come cheap. You guys really needed to finish the film? اه ايوه ايوه. All right, I'm in. Who am I to stand in the way of art? You won't regret it. Oh, and I get the garage tonight. What? Why? Because I need it. This is where all our editing stuff is. Well, that's the deal. Take it or leave it. اوبا هي حاجة مقابل حاجة بقى. All right. It's a deal. Try not to waste it. حاضر. Don't worry. We'll put it to good use. اديتنا الفلوس. ايوه كده يا جماعة. هو ده الكلام. هنلعب You're بكريس. looking a little, wiggly. I'm fine. It's جاله جرب ولا ايه؟ What is in that fake blood? I think it's just mint-flavored real blood. نكهة النعناع. It did say to avoid any prolonged skin contact. You washed it all off, like, right away, right? You don't think it's like actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go. Any time. Hopefully there's بس enough الشباب time دي to fix عسل the يا camera جماعة. before they close عجباني tonight. بصراحة. I'm not sure the drugstore clerk will even know how to fix it. Hey, think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. المفروض بقى يصلحوا What الكاميرا. about there? نروح نصلح الكاميرا I thought that في place was محل condemned. معين. Guess they got a new tenant. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some rad old junk too. ما يصلحوا الكاميرا ولا هيجيبوا كاميرا مستعملة ولا ايه؟ لسه هنشوف. متجر الفضول ولا الصيدلية؟ أنا مش فاهم الصيدلية دي يعني هتصلح الكاميرا ازاي؟ لا خلينا في المتجر ده. يمكن نلاقي فيه كاميرا ولا حاجة. Why not? I certainly am curious regarding said shop. Eh? Yes, I get it. Lead the way. يا مساء الحال، لقد اخترت تجربة متجر الفضول أولا. حلو. Man, if I didn't know any better, I'd say this place looks like it's been here forever. And a half. Maybe you should write it in. Don't tempt me. What if the owner's a deranged serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? We hit the jackpot. Check out the wares. Ooh, cameras. حلو، شفت These اخترت look like المكان they've seen صح. better days. كاميرات أيوة كده، مش I'm not gonna تقولي put روح the best ones صيدلية. in the window. I gotta look inside. نخش جوه، بس المحل شكله مقفول ولا ايه؟ أنا حاسس إن المحل مقفول كده مش منور. Too bad. مقفول. So much for that. صح. كلوزي We ده. can still have the drugstore before it closes. And what is it you're looking for? قلت اللي جه ده. Hello. Hello. We saw the cameras. We're trying to find a replacement. يا ريت for والنبي، this. يا ريت عشان نكمل الفيلم. Of course you are. سلام، انت جيت لنا من Come on السما. inside. كنا لسه هنمشي اصلا واحنا محبطين وانت جيتي ما شاء الله عليك على طول. حلو. ان شاء الله الست دي تساعدنا. ربنا يستر. Now, let me see. I think I have something that may interest you, if I can find it out back. Please make yourselves at home. Okay. حلو. And be sure to have a look around. You never know what treasures you might find. يعني نبص عادي في المحل يعني ندعبس فيه. ماشي، انت اللي قلت. Ourselves at home. مالي. انت اللي قلت. Here? I don't know. I think it's kind of cozy. In a failed capitalist state kind of way. ماشي. بص بصة كده على المكان. فحص. الصندوق ده في كل حتة. انا عارف الصندوق ده. اللي بجمع فيه الكوليكشن. اي حاجة كوليكشن يعني. ايه ده؟ حاجة هنا؟ ايه دي اخوف بيها حد صح؟ Oh, cute bunny. ماشي تمام. يلا اللي بعد كده. نشوف في ايه تاني في المحل ده يا معلم. تحدث مع ليندا. اوكي. ابص بس على الورق والكلام ده. Whoever owned this place before had some lousy luck. اوكي. ده عايز يقرا بقى يوقف الفيديو يا جماعه. ماشي.
Let's say hypothetically she does find a camera for us back there. What's the next move? We got everything we need to finish this sucker. Well, except the mill. Sheriff Green's gonna have his eyes glued to the front gates. No way we can get back in again. يلا ربنا يستر. ما هذا؟ اوكي نفتح الباب عادي. مفيش حاجة. اوكي طيب المفروض ان انا اكلم ليندا، بس الاول ابص بصة كده على الباقي، يعني لو في حاجة مهمة ولا حاجة. دي ايه ده؟ ما هذا؟ مش عارف دي بصراحة. اوكي في حاجة هنا؟ تلفزيون. شغل التلفزيون يا معلم. Who would want to watch this creep fest? ماشي خلاص كده. طيب في حاجة تانية هنا؟ ما هذا؟ ايه ده؟ قطعة فيلم. اوكي اوه دمية الصياد. Imagine cuddling up to that at night. اوكي تعالى بقى. في حاجة هنا، في باب هنا افتحه. كله مقفول. اوكي تعالى بقى نكلم ليندا يا جماعة، نشوف هنعمل ايه. She comes running out straight at us with a giant chainsaw. I'm gonna be like so bummed out. You're in luck. جابت لنا كاميرا A ولا very صلحتها؟ fine item لا indeed. دي كاميرا تانية. Yes. Whoa. ايه ده ب$20؟ I insist. بالظبط ده تمنها زي على قد الفلوس اللي معانا. مكتوب على 20 تقريبا. It's pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. يا ستي اي حاجة وخلاص. How much are you asking for it? There's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? $20. 20 بوكس. نفاصل معاه يا جماعة. هذا يبدو معقولا ولا أشعر بقليل من الارتفاع. نجرب نفاصل معاه كده نشوف. I don't know. It feels a little high for something so old. It is quite a valuable piece, so I'm afraid I'm unable to lower the price, but حاول كده يا ستي $5 perhaps حتى I can sweeten the deal. عشان يبقى معانا فلوس تاني. ايه دي؟ One of a kind, المراية دي ولا ايه؟ handmade. It's for luck. فور لك. ممكن تساعدنا في القصة بعد كده. ايه رأيكم في الموضوع ده يا جماعة؟ مع ان انا مش مستريح للست دي. مهذب يمكن استخدامه كدعامة، يعني حاجة تدعمنا يعني. مشكوك فيه. اعتقد انني سأنجح. خلينا ناخدها يمكن تساعدنا، الله اعلم بصراحة. I guess we could use it as a prop. ماشي يلا زي بعض. It's a deal. Delightful. Thank you very much. Thanks for finding us a camera. It was تفتكروا no يا جماعة trouble at المراية all. دي حاجة It حلوة ولا truly حاجة is وحشة؟ الله such a أعلم. joy ربنا to يستر. see young people so passionate about the arts. Yeah. Yep. That's us. مش مستريح لك، لا مش مستريح لك. ارمي المراية اللي معاك دي. حلوة يا جماعة. نتوقف لحد هنا البارت ده. ده كان بارت مشوق برضو، وفعلا اتحمست ليه جامد.
وان شاء الله لسه هكمل لكم اللعبه مع البارت رقم 4 من الجيم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعه تشتركوا لو انتوا لسه مش مشتركين، وتدوسوا على زرار اللايك لو عجبكم الفيديو، وتكتبوا لي كومنت تقولوا رايكم في الجيم، وتدوسوا على زرار الجرس وتختاروا اول واحده اللي هي الكل او اول علشان يوصلكم كل جديد او ما انزل اي فيديو. واشوفكم على خير مع البارت رقم 4 والى اللقاء.